Right. Hi students, welcome to my channel. Okay, diploma first year first semester exams త్వరలో మీకు 9th నుంచి జరగబోతున్నాయి. దాంట్లో భాగంగా ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి కొంత ఇంపార్టెంట్ ఏరియాను మీకు కవర్ చేయదలుచుకున్నా. ఈరోజు మనం ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ బుక్ నేమ్ బేసిక్ ఫిజిక్స్లో 6th చాప్టర్ థర్మల్ ఫిజిక్స్ సంబంధించిన కొంత ఇంపార్టెంట్ ఏరియా మనం ఈ క్లాస్లో కవర్ చేయబోతున్నాం. ఒకసారి కంటెంట్ టాపిక్ ఏందో కనుక చూసినట్లయితే ఇంపార్టెంట్ ఏరియాలో మనం గ్యాస్ లాస్ అని గ్యాస్ లాస్, వన్ ఇస్ బాయిల్స్ లా, నెంబర్ 2 చార్లెస్ లా, అలాగే ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్, నెంబర్ 2 అబ్జాల్యూట్ స్కేల్ టెంపరేచర్ ఆర్ కెల్విన్ స్కేల్ టెంపరేచర్, అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్, ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్, క్యూబికల్ ఎక్స్పాన్షన్, అదే మాదిరిగా ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్, కండక్షన్, కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్, థర్మల్ కండక్టివిటీ, ఇలా మనకు సిలబస్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, ఆడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్, DW = PdV, అండ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఇవి మనకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ 6th చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ ఫిజిక్స్లో భాగంగా 6th చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి కొంత ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. ఈరోజు మనం కొంత మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏరియాను మీ ఎగ్జామ్కి, ఫస్ట్ సెమ్ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్కి కొంత హెల్ప్ అయ్యే విధంగా నేను ఈ చిన్న వీడియో చేయడం జరిగింది. ఒకసారి ఫాలో ద బోర్డ్, ఒకసారి బోర్డును చూడండి నాన్న. రైట్, బాయిల్స్ లా, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బాయిల్స్ లా అంటే ఏం చేయండి? టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కాన్స్టాంట్, ప్రెజర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఈజ్ కాల్డ్ బాయిల్స్ లా. రైట్, డెన్సిటీ ఫామ్లో రాయండి అంటున్నాను. బాయిల్స్ లా డెన్సిటీ ఫామ్, P ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెన్సిటీ. ఇది రాస్తే మీకు 1 మార్క్ వస్తుంది. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ బాయిల్స్ లా కొన్ని టైమ్స్లో అడుగుతుండు. బాయిల్స్ లా ఇట్ ఒబేస్ ఎట్ హై టెంపరేచర్ అండ్ లో ప్రెజర్. బాయిల్స్ లా ఒబేస్ ఎట్ హై టెంపరేచర్ అండ్ లో ప్రెజర్. అదే మాదిరిగా చార్లెస్ లాస్ అని మనకు సిలబస్లో 2 ఉన్నాయి. వన్ ఈ చార్లెస్ ఫస్ట్ లా, ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కాన్స్టాంట్, వాల్యూమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అబ్సాల్యూట్ టెంపరేచర్. స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి, 1 మార్క్. చార్లెస్ సెకండ్ లా నాన్న, వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అండ్ ప్రెజర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అబ్సాల్యూట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ చార్లెస్ సెకండ్ లా. అదే మాదిరిగా నాన్న 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్, అబ్సాల్యూట్ స్కేల్ టెంపరేచర్. రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ అబౌట్ అబ్సాల్యూట్ స్కేల్ టెంపరేచర్ అండ్ కెల్విన్ స్కేల్ టెంపరేచర్. మనకు అడిగే క్వశ్చన్ 3 మార్క్స్లో. ఫస్ట్ యూ రైట్ అబ్సాల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్. ఎట్ విచ్ టెంపరేచర్ -273 సెల్సియస్ ప్రెజర్ ఆర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ బికమ్ జీరో ఈజ్ కాల్డ్ అబ్సాల్యూట్ జీరో. Based on 273 value, one new scale is developed, that is called absolute scale. The relation between Celsius and Kelvin, TK = TC plus 273 formula. అలా మాదిరిగా ఈ గ్రాఫ్ కంపల్సరీ డ్రా చేయండి, యూ విల్ గెట్ 1 మార్క్స్. అండ్ ఇలా ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇవి రాయండి నాన్న 3 మార్క్స్లో. మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ కెల్విన్ అంటుండు. మీరు TC దగ్గర 0 రాయండి, యూ విల్ గెట్ 273 కెల్విన్. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ కెల్విన్ అన్నాడు. కాబట్టి 100 + 273 373 కెల్విన్. ఓకే స్టూడెంట్, అనదర్ వన్ క్వశ్చన్. Expansion of solid materials are 3 types. One is linear expansion, aerial expansion and volumetric expansion or cubical expansion. 3 types. Very important long question lo మరి ఇక్కడ a metallic rod, linear expansion. Here metallic rod is taken. Initial length L1 at T1 degree room temperature. After heating at T2 degree Celsius, increasing length is L2. Changing length L2 minus L1 is directly proportional to initial length and temperature difference. బాబు ఇక్కడ ఆల్ఫా is the coefficient of linear expansion. Alpha equal to L2 minus L1. Changing length by original length into temperature difference. అమ్మ ఇది రాస్తే ఎగ్జామ్లో కనుక మీరు అడిగినట్లయితే you will get 3 or 5 marks. Second question, explain aerial expansion or cubical expansion. Aerial expansion or cubical expansion. Right, let us take here metallic plate taken, length into breadth, the plate has some area. Initial area A1 at T1 degree Celsius. After heating at T2 increasing area is A2. Changing area A2 minus A1 is directly proportional to A1 and temperature difference. A2 minus A1 is directly proportional to A1 into T2 minus T1. Beta is the coefficient of aerial expansion, changing area by original area into temperature difference. Volumetric expansion, third category. Explain, examination point of view, explain volumetric or cubic expansion. You will try. Let us take a metallic one cube, length, breadth, height, the volume of the metallic cube.
right? Initial volume V1 at T1 degree Celsius. After heating at T2 degree Celsius, volume is V2. Changing volume V2 minus V1 is directly proportional to V1 into temperature difference. Gamma is the coefficient of volumetric expansion. Changing volume by original volume into temperature difference. Temperature. Right. Second midnight ko jay ko. And jay kan te karata. Relax all that. Right. Stop the video. Right. Friends, students, next third question, thermal conductivity. Explain thermal conductivity. Here, let us take metallic rod. They taken edges of first end and second end, E and F. E is the area of the rod. Okay. First end is some amount of heat supplied to the edge of the material E. Right. Heat transmission from E to F. One end of the material to second end of the material. How to transmit depends on some factors are here designed. Right. A metallic rod, heat supplied to the first end of the rod E. Right, that heat transmit from through conduction method one place to another place. The process is going on from one place to another place depends on heat transmit. Is a T be the time taken, A be the area of the metallic rod, T be the temperature different, T1 minus T2, and distance be the first end and second end. Distance is inversely proportional to 1 by D. All factors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Right, from 1, 2, 3, 4. From 1, 2, 3, 4 we got Q is directly proportional to time taken, area, temperature difference by D. Q is called constant, here got constant or coefficient. K is the coefficient of thermal conductivity. Okay, round up. First. Right. Close up. Right. Next question above. Fourth question, derive ideal gas equation. Very, very important. Derive ideal gas equation for 1 mole of gas, PV equal to R into T. P is the pressure of the gas, V be the volume, T be the temperature, R is a universal gas constant. Right, two methods are there, but simply taken here, alternate method. Right, first you write ideal gas equation. Whose gas are follows? Gas laws means Boyle's-Charles law without any limitation is called ideal gas. Whose gas are follows? Gas laws means Boyle's-Charles law without any limitation is called ideal gas. Ideal gas equation is for 1 mole of gas, PV equal to R into T. Right, here from taken first law, Boyle's law, mathematical form is P is directly proportional to 1 by V, temperature is constant. Charles second law, volume is constant, pressure is directly proportional to temperature. From 1 into P proportional to 1 by V into T, T by V, R is a constant, R is a universal gas constant. Round up. Right. Babu sometime asking ideal gas equation, write in terms of density form. Your answer is P1 by D1 T1 equal to P2 by D2 T2. Right. Universal gas constant capital value with units also 8.314 joule by mole into Kelvin. Right. Capital dimensional formula. Universal gas constant dimension formula is ml square T power minus 2 K power minus 1. Okay, student, another one question asking sometime, calculate capital R universal gas constant value. Calculate capital R universal gas constant value. How to derive, how to calculate? Right, from 1 mole of ideal gas equation taken here, PV equal to R into T, 1 mole of ideal gas equation. Right, R equal to, we want R value, PV by T. Pressure of the gas is measured by barometer, P replaced by HDG. H means height of the mercury in a barometer, 0.76 meter. Density of the mercury, 13.6 into 10 power minus 3. And acceleration due to gravity, G value 9.8. Volume of gas for 1 mole, right, 22.4 into 10 power plus 3. And T also absolute zero temperature. Absolute temperature 0 Celsius or 273 Kelvin. Right, all values are substituting above equation HDG by into V by T. We got 8.314 joule by mole. First question.
Okay, my dear student, another one question. Derive an equation for work done by the gas. Derive an equation for work done by the gas. Or sometime asking derive dW equal to PdV. Derive dW equal to PdV. Right. Consider a 1 mole of gas filled in a cylinder with the help of pressure, volume by temperature. Some heat supplied, gases expands, then piston moves outwards. Taken some displacement A to B or S equal to dx. Work done on the piston by the gas. Work done on the piston by the gas, W equal to F into S, but small amount of work is done, dW, W is replaced by dW, F equal to S equal to dx, but pressure equal to force by area, but force equal to pressure into area, right? Replaced, F is replaced by P into A into dx, right? A into dx, area into height or displacement, replaced by dV, right? dW equal to PdV, one of the derivation, top to bottom, right? Another one question, very important area, Babu. Isothermal, adiabatic differences. Right, isothermal, adiabatic differences, isothermal. First you write definition. Right, first you write definition. In this process, temperature of the gas constant, pressure volumes are changes. Temperature is constant, pressure volumes are changes. Is called isothermal. In this process, pressure, volume, temperatures are changes, but heat energy is constant. Number 2, temperature constant. In this process, adiabatic, heat energy constant. Third point, it is slow process, it is quick process. Number 4, it follows Boyle's law, means PV equal to constant. It obeys or follows PV to the power of gamma is constant. Right, isothermal process takes place in conducting vessel. Adiabatic process takes in non-conducting vessel. Right. Sixth point, in this process, heat transmit from system to surrounding and surrounding to system. In this process, non-conducting material, that's why does not transmit from system to surrounding and surrounding to system. Once again, follow the book. Right, isothermal. Pressure, volumes are changes, temperature constant. Adiabatic, pressure, volume, temperatures are changes, heat is constant. Once again here written, temperature constant, heat energy constant. Second point. Third point, isothermal is a slow process, adiabatic is a quick process. Right, it follows PV equal to constant, it follows PV to the power of gamma is constant. This process is taken in conducting vessel, non-conducting vessel. Heat transmit from surrounding to system, surrounding to system to surrounding. Cannot transmit from surrounding to system, system to surrounding.